Hello all. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അനിത മരിയ ജോയ് ആണ്. അനിത Geebee Education വഴി ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് ഒരു റീസൺ ഇൻടേക്കിലേക്ക് വിസ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. സോ അനിതയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മളോട് പറയാനുള്ളതെന്നുള്ളത് കേൾക്കാം. സോ വെൽക്കം അനിത. ഹായ്, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ അനിത, ആദ്യം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അനിത ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇൻടേക്ക് ആണ്, ഏത് കോഴ്സ്, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് പറയാം. ഞാൻ മൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈസ് മാസി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അത് ഓക്ലൻഡിലാണ് ബേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടേക്കൻ അപ്പ് MBA. It's a 1.5 year program. Until എനിക്ക് Feb 2023 intake ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആണല്ലേ? ഓക്കെ, സോ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഫോർ ദാറ്റ്. സോ അടുത്ത കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, എങ്ങനെ Geebee കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു, ഓർ ഹൗ യു ഫൈനലൈസ് Geebee as your consultant? So it's actually my cousin who recommended Geebee, because and the cousin 7 years back, I think 7 to 8 years back, New Zealand Geebee through ആണ് പോയത്. So when I was telling him I was interested, he suggested it's a really good consultant. Why don't you check them out? അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ വിളിച്ചു. I got assigned to Lakshmi as my counselor, and then rest is history, because I decided this is going to be the consultant I'm going to be using. ഇവിടെ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സർവീസ് കിട്ടിയായിരുന്നു. It was really good service, very helpful. I think it was very welcoming. Like I didn't feel like I was calling this office or it felt very comfortable, very welcoming. That's what kind of made me feel like എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെയാണ് and then the journey continue ചെയ്യണം തോന്നുന്നത്. That's why I thought, okay, I'd stick with Geebee itself. Okay, so very happy to hear that. Yes. Okay, so അടുത്ത question എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് മുൻപ് have you contacted any other consultancies, and what made Geebee different from them? I did contact another consultant, and I think and then I hate them or anything, which like I mentioned before, what I didn't receive there was that kind of and then focused attention, or like listening to what I really want. I felt that in the other consultant they were pushing whatever avarku preferred ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് പുഷ് ചെയ്തു, which I was not very comfortable with, because എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു that's what I want to do. So എനിക്ക് ഇവിടെ Lakshmi's help was like what was amazing with Lakshmi, she was actually listening to what I wanted and giving me the best options available. That's what made me be more interested and be more like, okay, this is where I want to continue my journey. So അതായിരുന്നു the difference basically. തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ, അതാണ് എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് ആവശ്യം. കാരണം അവർ പറയുന്നത് കേട്ട് അവർക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ. എനിക്കല്ല, I felt like the other consultant was pushing me towards places I didn't want to go, or like courses I didn't want to study. അപ്പോൾ ഇവിടെ she really heard me out. She really gave me the best advice. So I was like, okay, felt very comfortable. So especially it's a very intense journey. അപ്പോൾ അതിനാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജേർണി എടുക്കുമ്പോൾ you need someone who's going to be supportive. അപ്പോൾ that I found over here, so it was really great. Okay, great. So Geebeeയിലുള്ള ഒരു ഹോൾ ജേർണി എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം, and what all supports you got at each and every step. അതുകൂടി പറയാം. So for me my case was a little complicated, because എനിക്ക് I had a 2-year gap. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരു 2-year work gap ഉണ്ടായിരുന്നു. Plus my work, I was based in Dubai. Okay. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എൻ്റെ എല്ലാ വർക്ക്, എൻ്റെ ബാങ്ക് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം അവിടെയാണ്. സോ the thing is എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആവശ്യം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർത്തില്ല. അപ്പം even though it was a little complicated, they still took me on. Geebee still took me on. They're like, okay, we'll see what we have to do. അപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാ സ്റ്റെപ്പിലും there was so much of effort put in from the team, because they were following up with me. Whatever I could do as soon as possible I did, but there was a lot of follow-ups, a lot of information given to me. Okay, ഇത് ചോദിക്കുക, അത് ചോദിക്കുക, because എനിക്കെന്താ ചോദിക്കുന്ന അറിയത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പം ശരിക്കുമായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് കിട്ടില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ with the guidance of Baby Ma'am, Josephine, even Lakshmi, I was able to get all of my work experience letters and the bank documents. അതെല്ലാം എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന്, even though I'm not in Dubai, I was able to get it done, which is a kind of a big deal, especially considering bank documents. Adu usually avaru samadikkathilla, you have to be there in the country. But again, through the effort and the support that I got from the team, I was able to get that confidence of asking the right questions and getting what I needed at the end. So that was what I really appreciated, because adaru cheriya kariyalla, especially for this process you need all of this, especially for visa. Idellam visa documents and all that sambhavangala. So it was really good that I got that really intense support from the team at every step of the way. So it was really good. So ella levelum application ellam, because for college application again the guidance I got was different from the visa application, because it's actually two different things. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർത്തില്ല, ഞാൻ ഓർത്തു application submit ചെയ്താൽ okay എല്ലാം സെറ്റ് ആണെന്ന്, പക്ഷേ actually it's very different. അപ്പം each stage ഉള്ള counselors who were helping me out had that deep knowledge to
to like guide me in the right way, for me to ask the right questions, because if you don't ask the right questions നമുക്ക് ആ ശരിക്കുള്ള important answers തിരിച്ച് കിട്ടത്തില്ല. So that I really appreciate, because I got a lot of that from the team. അതെ അതെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ രീതികളും ഇവിടുത്തെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലേ. നമുക്ക് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു, because എൻ്റെ ഫാമിലി ലൈക്ക് ഫോർ ഇയേഴ്സ് വി ഔട്ട്സൈഡ്, വി ആർ ഇൻ ദുബായ്. അപ്പം എനിക്കിവിടെ വന്നിട്ട് ബേബി മാം ചിലപ്പം ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഏത് ഡോക്യുമെന്റ് ഡാഡ് ചോദിക്കാം, ഡാഡ്സ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ദിസ് ഡോക്യുമെന്റ്. സോ ഷീ വാസ് സോ helpful. She's like literally explaining everything to me multiple times. Very 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 supportive. Like they worked so hard in like helping me out, and that I always will appreciate. Okay, so നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് ജിബിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടി അല്ലേ, ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും. 100%, no doubt. 100% മേലെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. Oh yeah, 100%, because again ഞാൻ ഈ പ്രോസസ് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് റിയലൈസ് ഹൗ ഹെക്ടിക് ഇറ്റ് ഈസ്. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരാൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. I mean, I couldn't. Maybe there are some people out there, I don't know, പക്ഷെ I personally needed this kind of a support, which I got. Like I'm not at all, not even 1% I'm upset about. So like I'm very happy. Okay. So, yeah. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസിലൻഡിലെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് SOP, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പർപ്പസ് എഴുതുന്നതും, ആൻഡ് ഓൾസോ വിസ ഇന്റർവ്യൂ. അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടി, or how confident you became for that? So initially like എനിക്കിപ്പം I can talk, പക്ഷേ writing not too great. Okay. Lakshmi I think had to read at least 3 or 4 of my huge, and then I think it was 500-800 word essay drafts for my SOP. അതെല്ലാം വായിച്ച് എനിക്ക് എല്ലാ സ്റ്റെപ്പിലും she used to give me corrections where I could change, how I should sound on the SOP. അതെനിക്ക് ഇനിഷ്യലി ആ മറ്റേ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റേജ് കിട്ടി. പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ജോസഫീൻ ആൻഡ് ബേബി മാം took over. The visa SOP is also very different. Again നമ്മൾ ഓർക്കും it's all SOP is SOP, പക്ഷേ actually visa SOP needs to sound different from your college SOP. And adina again they gave me so much of support, and they themselves worded things more professionally. ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും they worded it very professionally, very apt to the process. അപ്പോൾ അത് അവർ തന്നെ ചെയ്തത് എനിക്ക് തന്നു. Then I have to go through everything. So that was really great thing, because usually I thought we'd have to do everything by ourselves. Again, namukku what we are hoping to get from a consultant is this kind of precision, like this kind of extra in-depth information that a normal person wouldn't know. I got it at all stages through this thing. So SOP ൽ അങ്ങനെയുള്ള കറക്റ്റ് ഗൈഡൻസ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണം, because that's actually very important part പറഞ്ഞ പോലെ. because അത് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടാണ്, നമ്മളുടെ ഇത് വായിച്ചിട്ടാണ് they feel okay this person is suitable for this course or whatever. Even അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് and a visa interview. So they were not sure, because New Zealand has opened their borders after 2 years. So because of which there was a lot of confusion, not like a little uncertainty. Namukku interview undo ille onnu arilla. Enke usually I believe university candidates don't have interview, but even though they were like let's not risk it, let's start preparing. Appo njan ende visa file cheythu November 2nd week larnu. Appo modala I started getting my visa interview training. Appo it was like done section by section, not like one shot lallam cheyidilla. Enke section by section ellam cheyidu. Luckily before the full section got completed for my mock interview, I got my visa. Great. So I didn't have to like sit through more of it, but it was still like I still got it, even though they knew that I might not need it, but they still provided that help. Like Winnie would call me every time, and I believe she's working from home, and she still like helped out through all of this. I think it's a really great thing, like to give that kind of. And that, again, I think I've been repeating this word very often, but that's literally what I feel like I received, that level of cooperation, and that level of like, and then just they really want to see you do well. Adana avരുടെ main, like നിങ്ങളുടെ main ഒരു aim, which I could really feel it. അതെ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു SOP ട്രെയിനിങ് ആണെങ്കിലും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിനുള്ള ഒരു മോക്ക് സെഷൻ ഒക്കെ കിട്ടിയത് കൊണ്ട്, ഈവൻ ഇഫ് ഒരു റിയൽ ഇന്റർവ്യൂ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ പോലും I was definitely prepared. Like if I was ready, like in my sleep I'm like ready for the phone call. Okay, it's going to come. പക്ഷേ luckily അതിന്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല, because it is definitely scary. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പോലെ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു നെർവസ് ആവും. പക്ഷെ അപ്പോൾ luckily അതിന്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല. പക്ഷെ അത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും I was prepared. So I got the training for it. I was getting ready for it anyway. So yeah. Okay, great. സോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു അതിനൊക്കെ കുറച്ച് സ്കോളർഷിപ്സ് മാത്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ? Yes. അപ്പോൾ എനിക്ക് I got like a $7,000 scholarship in total. അപ്പോൾ it's actually 2,000 and 5,000 ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. And I got 2,000 based on my work experience. Again, that's mainly because I didn't know the value of all of these things until Baby Ma'am actually pointed it out, saying this is all important documents, get all these things.
അതെല്ലാം ഓൺ ദ ബേസിസ് ആണ് എനിക്ക് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിനായിട്ടുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയത് വൺ. പിന്നെ എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഗൈൻ ബിക്കോസ് it was very time effective. ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം I was able to receive I was able to provide to them and everything was moving. It was very fast track. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് early birdന്റെ ഒരു $5,000 നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇവിടുന്ന് ഗൈഡൻസ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് you were able to get that scholarship. Yeah, because I finished enrolling everything. ആ സമയമായപ്പോൾ എല്ലാം എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഫിനിഷ് ആയി. Because again, that's not my effort alone. It's because I got the advice from Geebee. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് I was able to get this early bird $5,000 ഒരു സ്കോളർഷിപ്പും കൂടി കിട്ടി. So that's a pretty big deal. I mean, ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് $7,000 scholarship is a huge amount, because anything you can make back is always good. I'm very very happy. Other than orikilo orthila kittuvannu, because I never thought in my wildest dreams I would be the one getting scholarships and all that. I was like, wow, this is very great. So it's really amazing. Okay, appo scholarships um kittiyayirunnu, so that's also a good thing. Pinne ipo visa vare kittiya stage ilana and you are going to fly in another 10 days, right? Okay, so visa kittiyadinu shesham mudala GB ne endokke supportukalana kittiyathu? Oh god, again it hasn't stopped yet. Until I reach there, I believe I'm going to be getting support, because we had a pre-departure meet. But that again, they give you A to Z everything you have to be aware of, because normally ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ it's always going to be a cultural shock. പിന്നെ you need to be prepared. നമുക്കിപ്പം ഗൂഗിളിലെല്ലാം കിട്ടും, പക്ഷേ I think it's a different feeling when someone is advising you on something. അപ്പോൾ it was a very informative session. They told you everything about what all you can carry, what not to carry, how to be when you are in a new country. അങ്ങനത്തെല്ലാം it's all simple things, which again when you hear it from someone, it's always going to stick with you a lot better than just reading it on the internet or assuming that you know about it. അപ്പോൾ അത് നല്ല ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ആ ജിബിയുടെ പ്രീ ഡിപ്പാർച്ചർ മീറ്റിൽ ഒരുപാട് കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് ഉള്ള ഇൻടേക്കിലേക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റി. Of course, because I think നമ്മൾ പുതിയ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ it's always nice to know, okay, I have someone I know there, because it's a whole different country, it's a continent. It's in one end of the world. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് when you have that kind of a if you're able to make a small relation at that time, it's always good. We also have a WhatsApp group, so they get in touch with you as well. So it's again good. It's a very wholesome experience, because you don't feel like you're going into this by yourself. Yes. Or a group effort over there, so it's nice. പിന്നെ അതുപോലെ ടിക്കറ്റിങ്ങിനും എന്തോ ഒരു അഡ്വൈസ് for my ticketing as well, because I took a little risk. They told me you can take the risk if you want to, and they gave me all the guidance about what all you can look into in terms of നമുക്ക് student discounts almost എല്ലാ airline കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിന്റെ പറ്റി എല്ലാം ചെയ്ത്, so I booked a little early. അപ്പം again they suggested not to do it, but then they're like, if you want to do it, if you're confident enough, do it. അപ്പം again ഇതെല്ലാം I'm specifically saying it is because I feel for me specifically anything into the advice കിട്ടുമ്പം I'm able to action it better, make a right judgment on it. So that's what I always got from the team over here, that kind of a very honest advice, and then you can make the judgment based on that. So they give you all of they lay everything in front of you. You can decide how you want to go about this, which is a really good thing. Yes. So ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്നെങ്കിൽ കൂടിയും GB ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ, A to Z, അതായത് ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ മുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, വിസ, ഈവൻ മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ്, ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും പ്രീ ഡിപ്പാർച്ചർ സെഷൻസ്, ടിക്കറ്റിംഗ്. One thing to mention, because I've been looking into doing this for a long time. അപ്പം ഞാൻ ഇത് നോക്കുമ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൽ കാണിക്കുന്നതല്ല entirely correct. Even if you go onto their website, the New Zealand government website പോയാൽ പോലും ഇവിടുന്ന് ചെയ്യണ പോലെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അല്ല അവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. So they really are so thorough with what they require from us. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു proactive നമ്മളും കൂടി ആക്കിയാൽ you are obviously going to be successful in this process with the consultant. I feel like that's what I found that's amazing. Because you can literally Google it yourself. നമുക്കത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ ഫുൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. അത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് because ഇവിടുത്തെ consultants have been doing this for a long time. അപ്പോൾ അവർക്ക് in-depth experience ഉണ്ട്. അവർക്ക് അറിയാം ഇത് മാത്രമല്ല ഇതും കൂടി വേണം. അപ്പം that's like a huge these kind of things is what we need, when we're especially working with the consultant. That's what we're looking for. GB പോലൊരു 20+ years experience ഉള്ള ഒരു കൺസൾട്ടന്റിനെ ആവുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് ഫൈൽസ് ചെയ്തതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഓൾ അഡ്വൈസ് അനിതാക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ്ലി പ്രോസസിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് എന്ത് അഡ്വൈസ് ആണ് അനിതയുടെ ഒരു ടോട്ടൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്? I think one of the main thing is always remember it's a two-way street. Now, ഇവർക്ക് GB is doing everything that they can, so we also have to do our part. അപ്പം നമ്മൾ അവർ പറയുമ്പം be on time, be prompt with what they're asking for. ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡിലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ
അത് അപ്പോൾ തന്നെ തുറന്ന് പറയും. So maybe like എനിക്കിപ്പോൾ ഡിലേ വരാൻ വല്ല I'll tell baby ma'am and then she'll find another way to fix it or like find a way to fast track it. ഇപ്പം നമ്മളത് പറയാതിരുന്നാൽ you're going to keep delaying. So they think you're working on it and then you are not working on it, so there's going to be a delay. അപ്പം just be open about it, be proactive. It's a two-way street. അപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ collectively hard work ചെയ്താൽ it's going to be very successful because there's that much of depth of knowledge with the consultants over here. Appa adonne she trust editor, like you also have to be proactive. I feel that is my number one advice, I think, in terms of like this whole visa process. What I felt that helped for me. Okay. And plus just be on top of it. Like nammal again, you can't just throw it ningal cheyadu njan ivide chumma irikka adu pattathilla. Be proactive, like work on it, do what you have to do. Appa avarkum ipo namukku if you know some information, pass it on. It's always a learning curve. So I think it's, again, that's what you're given a lot of flexibility within the consult. It's not like, okay, you only do what we are telling you. Anganiyonnu alla. Or a give and take, open discussion. Anytime you can contact us. Anytime. Oh my god, I think I've asked the same questions to baby ma'am in like again, right? 50 times. And ella also, I think Lakshmi, most of her calls only my calls. And after Lakshmi, you think I do? It's okay, relax, we'll find it out. I'm like, okay, fine, thanks. I was on top of them like all the time. I felt so bad. I'm like, I feel so bad. I'm like, I'm always pestering you guys, but like they were more than happy to help all the time. They were more than happy to help, and they were always giving me like clear, useful information. So yeah. Okay, great. So appo Anithയുടെ ഒരു journey with Geebee and selected Geebee as her consultant ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അനിത എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നത്. So everyone, you can anytime contact Geebee for all your services. Not only New Zealand, any other countries like Canada, UK, Germany, Australia, whatever it is, Geebee ആയിട്ട് think anytime വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസും അതിനായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. സോ അനിത, all the best, dear. Thank you so much. So all the best. Okay, have a wonderful future. Thank you. Thank you so much once again. Thank you. Thank you guys. Thank you.